Okay. Question 4 tak dapat? Hantarkan kalkulator betul tak tu? Ke jawapan saya salah? Yang lain dapat question 4? Okay. Alright. Question 1 ada masalah? Question 1 adalah yang paling basic lah. Seperti apa yang kita bincang semalam. Betul? Okay. Satu je saya nak tanya kat question 1 ni. Miss Wong nak tanya, the 16.5 gram yang dia bagi adalah actual atau theoretical? Actual. Selalunya, I'm saying selalunya ya. Selalunya, the yield that given will normally be actual yield. Okay, normally. Kalau yang kamu kena kira daripada equation, selalunya yang tu adalah, bukan, yang tu adalah teori lah for sure, bukan selalunya, yang tu teori for sure. So selalunya yang dia bagi adalah actual, sebab kamu tak boleh kira, sebab kita tak buat amali tu. Okay, so untuk soalan satu ni, teacher nak tekankan satu je. In your first question, soalan minta terus determine limiting reactant, if you look at it. Okay, so did the question ask for equation? Alright, did the question ask for equation? No, but do you need the equation? Yes. Yes. Alright, so dalam soalan satu ni tak ada apa. Two things I want to remind you. First, the question started off with limiting reactant. Don't do your calculation straight away. You definitely need your balance equation. That should be your first thing. And then the second thing that I want to remind you in your first question is the yield yang dia bagi, the yield yang soalan bagi selalunya adalah actual. Okay, so berhati-hati kalau dia adalah gram, make sure kamu guna gram dari awal sampai hujung. Kalau dia bagi dalam mole, kalau dia bagi dalam mililiter, dan kita tukar. Okay, so berhati-hati kat situ lah. Saya nak tengok soalan 4 sebelum 2. Saya nak tengok soalan 4. Kawan kamu kata tak dapat. So let's see. Okay, during the extraction of iron, the iron hematite F2O3 was reduced to iron metal by carbon monoxide. So, how do you write the balance equation? Kalau sebab saya dah bagi jawapan, so kamu nampak lah. Okay, how do we write the equation is, your hematite was reduced to iron. Iron adalah Fe by carbon monoxide. So, dengan menggunakan carbon monoxide, kita akan tukar FeO3 kepada Fe. Betul? So, write the balance equation. The balance equation over here, your A adalah your Fe2O3 akan react dengan carbon monoxide, CO. And the iron over here given is in the form of mass, therefore kita akan assume iron kamu adalah solid. Okay, carbon monoxide obviously is a gas. Then, you will form metal. Iron metal, dia dah bagi tahu metal, so solid. Okay, from the word metal. And then, what will you produce over here adalah carbon dioxide. Kenapa carbon dioxide? Sayang, bila Fe2O3 reduce, yang ada lebih atau tinggal mesti adalah oksigen. So, oksigen nak masuk kat mana? We are using carbon monoxide and everybody knows that carbon monoxide adalah unstable. So, apa yang oksigen nak masuk kat mana? Siapa nak ambil oksigen? Carbon monoxide akan ambil oksigen. Dan bila carbon monoxide ambil oksigen, dia akan jadi carbon dioxide. Okay. Alright, so that should be your equation and balance it. Balance tu sebab saya dah bagi jawapan kan. So mesti semua dah betul punya lah. Salin je pak. You have 2 over here, 2 Fe because of 2 Fe over here. We always balance everything except oxygen and hydrogen first. So balance Fe, balance carbon. Carbon dah balance 1. So sekarang oksigen yang tak balance. Oksigen ada 3, ada 1, 2. Okay, so 2 more. Tak, dia akan jadi tak balance juga. 2. Berapa weh? 3 dekat CO, 3 dekat CO2. Kalau saya nak letak, tak apa, guna 3. Tak jadi nak aja. Okay, 3, 3. Okay.
Alright, so that is the balance equation over here. Make sure you know what is meant by the sentence. Make sure boleh tulis balance equation. Done. Determine the limiting reactant if 300 gram of hematite and 60 gram CO used in the extraction. So tulis, keluarkan data. I have 300 gram of this hematite. I have 60 gram of the CO. Tukar kepada number of mole. Always start with the molar mass standard. Kiralah molar mass anda tu. Molar mass of Fe2O3. Zikri? Zikri? Yes, miss. Molar mass of Fe2O3? Okay. Sure. Tak dengar. Hang kira tak? Kenapa baru nak kira? Saya bunda kan. Saya tak ambil 5.9. Oh, kena ambil 55.9. So, molar mass yang baru? 159.8. 159.8 gram per mole. Zikri, kira balik semua Carbon monoxide, Zikri? Carbon monoxide. Yang ni 28. hang bunda ke tak bunda? 28. Yang ni hang bunda ke tak bunda sama je. Kenapa nak ambil masa sangat? Okay. I'm not showing you, it's not because that you can skip it. I'm not showing you because I suppose that you can do it. Okay? So from there, you calculate the number of mole. And number of mole that we calculate over here is the number of mole given. Zikri? Wait. I'm waiting. I'm always waiting. Ani, can I have your webcam, please? I miss you, Ani. Come on. Thank you. You open for like 2 seconds and then you off it. Good to you. Oh, your boyfriend in here. He might? Girlfriend hanga? Yes, Zikri. Waiting. Everybody waiting for you. .8773. Lagi? Carbon monoxide? Monoxide. Yang ni patut ada dah. Zikri buat tak soalan ni? What? Dan carbon monoxide? 2.143. 29. Right, class? Okay. Alright. So, determine limiting reactant. As always, we start with from the equation, comparing the two of them. From equation, I have 1 mole of Fe2O3 yang kamu dah balance. I have 3 mole of carbon monoxide. Okay? So, as I said yesterday, we will take the given one on the left. Given iron oxide Fe2O3 adalah 1.8773 mole of Fe2O3. Putri, mole of CO given. Oh, sorry, needed. Is how much? 2.14285. 2.14285. Saya congak pun saya tahu dia takkan jadi 2 point. 1.8 darab 3, at least 5 point something. Sekejap. Saya dah tengok. Kan? Oh, Miss saya silap. Apa kan? Apa tekan calculator tu, men? Susah lah calculator. What's wrong with your calculator? Different from mine. What calculator are you using? You're using phone. Do you have this calculator? Then? Come on, man. Why? Because it's not touchscreen, so you are not good. Come on, Putri. The correct answer. At least 5 point something. 3 to 5 point something. 5.6319. Alright. I hope kalau salah bagi tahu Kalau ada apa-apa yang tak betul bagi tahu sebab saya memang tak tekan. Saya percaya je. Saya nampak logik tu lah, tapi kalau tadi 2 point lebih tu saya tahu salah lah.
Okay, so this is the mole of the carbon monoxide needed. We talked about it yesterday. We compare what we find the needed compared with the given one. So the given is over here. Okay, the needed is what you have just calculated. Given number of mole of CO, all right, is 2.1429 mole. Tulis. And then needed number of mole of CO is 5.6319 mole. And Putri, more than or less than? Less than. Less than. Wait, kalau tak suka guna simbol ni, tulis perkataan less than pun tak apa. Kalau kadang-kadang saya tahu ada orang certain orang dia tak guna, dia tak suka guna simbol ni. Ganti je dengan less than, ganti je dengan more than pun boleh. Okay, kalau kamu rasa pening nak guna simbol tu, ganti dengan perkataan. Okay, so over here is less than what you need. And when it's less than, Najla, siapa limiting, siapa access kamu? CO limiting. CO automatically become limiting, therefore, siapa access? H8T02 access. Alright, Fe2O3 akan jadi access and everybody should have exactly or even better than what I have on the screen. Okay, Fe2O3 is access. Question? Tak ada. Yang ni selesai lah. Setakat ni, betul? Okay, alright. Yang salah tadi, yang kata tak dapat jawapan akhir tu siapa Saya Miss. Anis? Saya Tak tak dapat dapat untuk percentage yield. Let's see. Okay, let's see. Tak apa, tak ada masalah, tak dapat, tak ada masalah. Kita kira sampai dapat. Mungkin jawapan saya betul, salah juga. So, jangan percaya sangatlah dengan jawapan saya. So, back to the equation. Because we are looking for the ion produced. My equation that you have balanced just now, saya salin balik je lah. Kamu dah ada, tak payah salin balik. By the way, physical phase tak ada tolak markah. Physical phase wajib semua at this moment. Okay? So the question asking for the ion produced. Calculate the ion produced if the mass of ion extracted is 70 gram. Calculate the percentage yield. Like what I said just now, the 70 gram, Anis, rasa-rasa actual or theory? Actual. Actual. Yang selalu soalan bagi adalah actual. Okay, yang selalu soalan bagi adalah actual. So nak cari percentage yield, kita kena cari theory. Nak cari theory from the equation. And from the equation, obviously, I1 is the Fe. Anis, kamu compare Fe dengan siapa? Dengan limiting reactant Limiting reactant Anis adalah carbon monoxide. carbon monoxide. Again, like what we have discussed yesterday. Alright, Zavanis? Okay, betul dah untuk soalan ni? Betul, Miss. Okay, from equation, you must always compare the limiting reactant, which is your carbon monoxide. 3 mole of carbon monoxide will then produce 2 mole of your ion. That is the theory that we are looking for. Given in your carbon monoxide just now, when we calculate, the given carbon monoxide is 2.1429 mole of carbon monoxide. From there, you should be able to find the mole of the Fe produced. Anis, dapat berapa? 1.4286. Plus 1.4286. Setuju? Okay. Kalau betul, setakat ni betul, tak ada masalah. Soalan minta percentage yield and the mass. Okay, kita cari mass dulu. Dah ada number of moles sayang. Mass senang je lah. Molar mass dah memang ada. Molar mass of Fe tak payah kira pun. 55.9. Jangan round off. Zikri, kira balik. Okay. Zikri is already the 4th week and you're still doing the same mistake as what I say in the first week. And I want the mass of Fe produced. Anis?
79.8587. Betul je setakat ni, hang salah kira, hang salah tekan tu Betul ke? Hang jumpa dah? Jumpa dah. Sorry Miss. Aku malas betul. Aku lemas tu bila apa salah tekan calculator. You know what you need to do, guys? Everybody write a letter, email, official email to cashier calculator. Ask them, come on, do a calculator in touchscreen. I cannot touch button. I keep pressing it wrongly. Amboi. Aku malas nak kira dah kat sini. Salah kat mana sayang? Memang salah tekan 100% ke salah tulis? Salah tekan Miss. Kill me. 70 gram, the actual that is given. 79.8587 that you have calculated times 100. Press the calculator correctly. I cannot hold your hand in your exam. Press it. You should get it. 87.65. You have graduated from pressing calculator. You know, sebelum masuk matriks, saya rasa kita kena buat satu test. Press calculator. Alright, press calculator. Okay. And the problem arise adalah saya rasa kat soalan D sekarang, where kalau kita guna cara ini untuk kira untuk cari limiting reactant, your B question just now, you realize that you have straight away for the carbon monoxide, betul? So kamu tak ada needed untuk yang excess. So macam mana bila tak ada needed untuk yang excess? Carilah. Okay, kamu kena kira balik pada D tu. Marks will be given, don't worry, kamu kira kat mana pun still akan dapat markah. So D, determine the mass of the excess reactant. The mass of the excess reactant over here is your Fe2O3. Therefore, you need to compare 3 mole, compare the limiting, 3 mole of CO will react with 1 mole of Fe2O3. So, kamu nak cari kalau given I have 2.1429 mole of CO. How many mole of Fe2O3 that you need? Alright, needed. Okay. And over here, Hiza. Ya, sayang. 0.7143. 0.7143. 3. Okay. That is the number of mole of iron oxide that you have calculated that you need. Saya nak tanya satu je. Kamu suka kira excess tu dalam mass ke dalam mole dulu? Mole. Okay. So kita kira mole dulu. Saya pun lebih prefer mole sebab kadang-kadang soalan boleh tanya excess tu dalam volume or whatsoever. So bila mole kita boleh tukar je lah to whatever that we want. Okay. So number of mole excess over here will be equals to the number of mole that you have given minus the number of mole needed. So the number of mole given is the one that we have calculated in the first place of your question B, which is 1.877 mole minus the needed that you have just calculated above. Then kamu akan dapat number of mole excess. Okay. From that, you can find the mass of excess. Siapa yang kira molar mass kat tepi tadi, dia senang. Dia boleh ambil balik. Siapa yang kira molar mass letak kat bawah, lepas tu bracket macam ni, hang kena tekan balik. So, nak senang, kira molar mass tu kat tepi terus. So, bila kamu ulang nak guna balik benda tu, kamu boleh ambil terus. Okay, tak payah tekan 1000 kali. Okay, then you will have the mass excess straight away. Saya tak perlu tunjuk, ada masalah tukar mole kepada mass? Alright, easy ya. Okay, saya bagi cara je ya. Alright, kind reminder over here. Just a very, very kind reminder over here. Do not round off. Make sure you label. Make sure you have unit. Bila dah sampai jawapan akhir yang tak ada unit, saya pangkang. Okay?
Alright, jawapan akhir pun saya dah bagi. So, saya tak payah bagi dah jawapan akhir tu. Betul ke jawapan akhir saya? Okay. Alright. Any problem? Miss, saya nak tanya. Yes. Kan kalau chemical equation, dia punya produk tu kalau kita tak tahu macam mana? Dia akan bagi tahu. Bagi tahu. Soalan ni je kamu kena fikir sikit. Soalan lain dia akan bagi tahu. Alright, jangan risau. Okay, melainkan dia adalah equation, Alam Putri tanya, melainkan dia adalah equation contoh ya, C4H10 is burnt. Alright, in excess of oxygen. Katakan alright. Kalau soalan macam ni, then dia tak akan bagi tahu produk. Sebab kamu patutnya dah tahu. Carbon dioxide and water. Because of excess oxygen, it's a complete combustion so that you will form carbon dioxide and water. Keadaan macam ni, dia boleh, dia layak untuk tak bagi tahu. But then anything other than this, they will definitely give you. No worries, tak perlu teka. Okay? Tips untuk quiz esok, semua equation kena buat sendiri. Tak ada apa, semua satu equation je. Okay? Best, soalan esok best. Okay, tak ada masalah. Okay. Saya dengar soalan 6 tadi. Betul ke? Siapa tanya soalan 6? Saya. Saya tu adalah? Jiha. Jiha, sorry Jiha. Tak perasan mic siapa buka. Alright, Jiha tanya soalan 6. Let's see. Okay. How many gram aspirin would you obtain from 4.5 gram of salicylic acid if the percentage yield is 75%? Okay. Problem arise. Dia tak tanya langsung limiting bla bla bla. Dia bagi terus sekarang salicylic acid that you use is 4.5 gram. The percentage yield of this entire reaction is 75%. Okay, setuju? Alright. So the question asking for aspirin kat sini adalah how many gram? Question asking for product. So one of the main problem over here when I look at it, benda pertama yang akan keluar dalam otak saya, siapa limiting? Kenapa saya akan fikir siapa limiting? Sebab saya nak cari produk. Betul? Produk saya mesti ditentukan oleh limiting. And it's not a combustion, it's nothing. Dia hanya bagi tahu salicylic acid 4.5 gram. Dia tak cerita langsung pasal acetic acid. So who do we determine who is the limiting reactant? Untuk case macam ni, dia tak minta, alright, dan dia tak bagi reactant satu lagi. Syarat saya ada dua ya, bukan setakat dia tak bagi, dia tak minta juga. Dia tak suruh, soalan tak minta calculate apa-apa pasal reactant satu lagi, which is our acetic anhydride. Okay, then your salicylic acid will straight away be limiting. Okay, dengan syarat dia tak minta juga. Alright, sebab kadang-kadang soalan akan minta kat bawah. Dan dia akan, kamu kena kira lah, betul? Tapi kalau dia tak minta dan dia tak bagi langsung seorang lagi, reactant seorang lagi, dan yang dia bagi tu straight away jadi limiting. Okay? So yang tu problem pertama lah. Therefore, your aspirin will then be produced by your salicylic acid. Beres. So, apa yang soalan nak akan jadi problem kedua? Look at the question. How many gram of aspirin would you obtain? My question. Kita nak teori ke kita nak actual rasa-rasa? Actual. Actual. That you would obtain. Kita sebenarnya nak actual. And I can prove that in the calculation right now. Okay? So, first and foremost, if you look at it from the mass, you know you need molar mass. So, when you need molar mass of your salicylic acid, make sure be very, very careful when you press your calculator. Bila ada benda banyak-banyak nak darab tu, dia start lah masalah dunia tu. Okay? Fazlina, carbon, molar mass, atomic mass.
Kak Selena? Atomic mass? Yeah, Miss. Carbon. Atomic mass carbon? 138.0. 100? Oh, carbon. Sorry. And atomic mass. So, carbon. 12.0. Alright. Hydrogen? Uh, 6 times 1.0. Oxygen? Oxygen 3 times 16.0. Okay. Yang ni patut tak ada siapa ada masalah lah. Alright. Tak ada siapa ada masalah. Jangan salah tekan. Yang tu masalah dunia. Salah tekan tu memang problem. And you should have 138. Okay. You should have 138 gram per mole. Saya rasa yang ni tak ada isu. Patrina line teruk ke? Alright. Mic sangat teruk. Line teruk kot. Okay, tak apa. Try. So that is the molar mass calculated, and obviously we need to change it to mass. Therefore, number of mole of C7H6O3 will be 4.5 divided by your 138 gram per mole just now. So from here, you will get the number of mole. Okay? In that? .0326. You will have the number of mole of your salicylic acid, and then you will use this number of mole to calculate from the equation. From the equation, it's pretty simple and straightforward. 1 mole of salicylic acid will then produce 1 mole of your aspirin, C9H8O4. 1 to 1 mole. So 0.0326 mole of your salicylic acid. That were pretty obvious to give rise to how many mole of your aspirin. Betul? Soalan teacher satu je. Number of mole that you calculate over here. Alright, the number of mole that you calculate over here. Ani, theory or actual? The number of mole that you calculate over here, that I calculate over here, is theory or actual? Yang mana weh? Yang ni. Mana sekejap. Actual. Actual. Ani buka webcam. Line teruk ke apa? Kenapa tak nak buka webcam? Sebab bila kamu buka webcam, saya nampak elok je. Buat tak? Dah buka. Tak. Buat tak soalan ni? Buat saya salah kira dekat, salah salin balik dekat molar mass C7H6 tu. Mula math masalah dia tak? Saya salah salin, saya tulis 118. Patut 138. Apa masalah hamba weh? Apa masalah hamba? Tapi kelas hamba memang ada problem ni tau. Bila saya tanda quiz kelas lain, dia macam bila salah tu dia salah sungguh. Faham tak? Dia salah math solution, dia salah ambil, dia salah sungguh. Tapi kelas hamba bila saya tanda, betul je saya tengok semua benda betul. Dia salah kat mana? Jawapan akhir salah tekan. Terus saya tengok, ada not only one person you know. Bila saya tengok, okey je weh. Betul je, saya pula kena cari apa yang hampa salah. Sebab tu saya Calculator kena hack kot Miss. Ha? Calculator kena hack. Itulah kena virus kot, beli baru. Apakah selalu kalau apa-apa beli baru kan, saya beli baru. Ani, you don't need to calculate anything. Whatever that you calculate wrong is also fine. My question simple. Ani, over here, the number of mole that we calculate from here, alright, is theory or actual? Teori. Theory. Why? Sebab dia guna apa nama dia? Dia guna apa ratio tu. Dia guna ratio tu. Ha. Dia guna ratio yang datang daripada
equation, chemical equation. Thank you. So, this also can be a hint. Alright, kadang-kadang kamu baca soalan bukan kamu tak boleh buat weh. Kamu tak tahu soalan tu nak apa. Right? Most of the time, I guess. So, this will be another hint yang kamu nak cari tu sebenarnya adalah actual. Sebab kamu dah ada teori sayang. From the number of mole theory that you calculate over here, you will then be able to calculate the mass of your aspirin C9H8O4. Sorry, C9H8O4. Saya pula salah. Okay, C9H8O4 over here is the mass of aspirin theoretically you will be able to get. So from the mass of theory yang kamu kira kat sini, alright, kamu akan dapat your what do we call that? Your actual from the formula of percentage yield. Okay. Ani tengah kira? Ya. Saya nak mass of this theoretical. Um, 5.868 gram. 5.68 berapa gram entah. Betul kelas? Alright, saya tak payah tanya jawapan akhir. Saya takkan tanya jawapan akhir dah untuk sepanjang 2 jam ni. Sebab jawapan akhir, I know you have it. Alright? So, saya akan tanya yang in between tu. So, you will have over here is 5 point something, 5.868 saya dengar tadi. Okay? From this mass, you can put into the percentage you given, 75%. Actual is the one that you are looking for. And then put in the theory, 5.868 times 100. Always remember only one thing, people. Whenever you have from equation, you have ratio yang Ani kata ni, benda yang kamu kira mesti adalah theory. Okay? Dia datang daripada equation. Problems? Problems dunia. Mola, maths. Calculator. Tu masalah dunia. Okay. And then saya dengar soalan 2. Soalan 2 ke 3 ke? Miss, Yes. yang teori tu pun tulis ke? Teori tu pun kena tulis. Nak Kataan teori tu. Tak tulis pun tak apa. Kamu tulis pun tak kita salah. nak tunjukkan dia teori. Boleh tulis. Boleh tulis. I mean tulis adalah untuk kamu tahulah benda tu apa. Alright? You can always give more in your answer, but you cannot give less. Right, Benjin? Alright, Iyad pun adalah orang sama. Hampa kalian hampa semua pandai. Right. Okay, kalian hampa semua pandai. Okay, next time I will give a question. Alright, I give question halfway. Saya crop soalan tu separuh. Nah, jawab soalan tu. I mean, you're trying to play with me, right? Let's see who can do better in giving people halfway. I want to see. Soalan 2 semalam saya bincang tak? Saya tunjuk tak? Saya tak tunjuk kan? Okay, so saya nak tunjuk Okay. Miss, Yes. kalau jawapan tu kat belakang tu point dia macam ada beza 2 atau 3, lari sikit apa tak? Point ke berapa tu? Contoh macam 234.0513 kan? Tapi dia dapat 234.0591. Beza nombor belakang-belakang tu tak apalah. Tapi nombor depan-depan lepas, nombor pertama lepas titik tu tak boleh beza lah patutnya. Okay. Okay. Okay, Nombor miss. belakang-belakang tu beza sebab ada 2 sebab dia. 1, kamu round off awal sangat. Kedua, mungkin jawapan kamu atau jawapan yang saya bagi tu saya tekan calculator, saya guna answer terus. Alright, so saya ambil semua titik perpuluhan kat belakang tu pun boleh jadi juga. Okay, so saya terima lah. Okay, soalan 2. Soalan 2 ni saya nak minta, soalan 2 dengan 3 yang saya nak bincang ni, saya nak minta kamu check cara. Alright, make sure semua benda yang saya tulis kamu ada, make sure ada apa-apa, kenapa macam tu, tanya. Jawapan akhir saya tahu semua dapat sekarang. Okay, so we want to look for the method. I want to make sure your method is correct. So, first thing, vanadium is used in a steel alloy obtained blah blah blah. Equation is given.
So that is the equation balanced already. Simple question. Next, you have 1.71 times 10 to the power of 3 gram of impure sample calcium. So first thing that you have over here is the mass of Ca impure. Yang dia bagi sekarang adalah calcium impure 1.71 times 10 to the power of 3 gram impure. Second thing, yang dia bagi adalah 1.01 times 2 gram of vanadium oxide given. So pure lah. Mass of your vanadium oxide V2O5 given is 1.01 times 10 to the power of 2 gram. Next, and also last but not least, 50 gram of vanadium was yield. Perkataan yield menunjukkan vanadium kita sekarang adalah produk. So, mass of vanadium produced adalah 50 gram. Okay, that is the question. First and foremost, before anything, I want to highlight one little thing over here, which is the relative atomic mass of vanadium given at the end of the question. Kalau siapa yang ambil daripada jadual, dia adalah 50.9. Tapi disebabkan soalan dah bagi, the question given right now is 50.94. Sayang, semua orang kena guna 50.94. Soalan macam ni, jawapan dia akan jadi cerewet gila tak bergaban. Number of mole kamu akan jadi salah kalau kamu tak bahagi atau darab dengan 50.94. Semua orang kena guna 50.94 kalau soalan dah bagi. Kalau soalan bagi 1 titik perpuluhan, guna. Kalau soalan dah bagi 5 titik perpuluhan, guna 5 titik perpuluhan tu. Okay, do not round off. Use what is given. So, molar mass vanadium semua orang kena guna 50.94. So, first thing, the question asks you to calculate the mole of vanadium yield. Soalan senang, tak ada apa. Your A is only to calculate the mass of V produced to number of mole. So, number of mole vanadium produced. Simple. 50 over 50.94. So, the number of mole of vanadium produced over here. Saya boleh bagi terus. Semua patut dapat. 4 decimal places. Betul? Yang ni tak ada masalah. Masalah wujud kat B. Macam mana nak cari limiting reactant kalau Miss Wong kata semalam, I insist yesterday, when it's an impure, you cannot find number of mole. Betul? So when you cannot find number of mole of the impure, my reactant is my calcium and my vanadium oxide. Tapi yang ni tak ada number of mole. Nak cari macam mana? Simple. We have product. Use the product. Okay? Kalau produk ditentukan oleh limiting reactant, limiting reactant akan ditentukan oleh produk. So, we need to change another thing to number of mole, which is the mass of vanadium oxide. Change this to number of mole. So, for the B, calculate the molar mass of your vanadium oxide first. V2O5, vanadium oxide molar mass, make sure guna 50.94 times 2. Oxygen 16 times 5. Okay. And I want answer from. Yeah. Uh, 1.88. Setuju kelas? Okay, check ya. 2 titik perpuluhan ya, semua 2 titik perpuluhan. So change it to mole. Number of mole of V2O5 again given, yang diberi. So the mass that I have 101 times 10 to the power of 2 gram. And then I change it to number of mole by dividing the molar mass on number of mole. On 0.5553. 0.5553. 35 or 45? 35. 3. Okay, mole. Tak dengar banyak sangat 5 kat belakang. Okay, so that is the number of mole given. Lepas tu, nak buat macam mana? Kamu kena compare. Tapi kita tak compare reactant dengan reactant. From equation, we compare the product and the reactant.
Compare product dulu. Product duduk depan. 2 mole of vanadium. Sebab product dah confirm. Banyak mana saya dapat. So yang ni given adalah dah fix. 2 mole of vanadium. Compare to 1 mole of vanadium oxide. Macam biasa, yang duduk kiri adalah given. So given the vanadium oxide that you produce is 0.9815 mole. Saya dah hasilkan banyak ni. Kita dah memang ada banyak ni. So from here, we want to find the mole of your vanadium oxide needed. Okay. Setakat ni. Syahira, mole of vanadium oxide needed. .4908 mol. 0.4908 mol. Setuju? And this is our needed, guys. Of siapa? Vanadium oxide. Dan kita ada vanadium oxide given. See that? Nampak cara dia lain sikit? Okay. Then you compare over here. Number of mole given of vanadium oxide V2O5 is, banyak sangat bracket pula dah, tak apalah, is 0.5553 mole. Compare with number of mole needed of vanadium oxide is 0.4908 mole. And over here, more than or less than? Yoman? More than. More than. Alright, definitely more than. Sayang ada 50 sen. Masuk kedai nak beli 49 sen je. Alright, cukup. Ada 1 sen lebih. Okay? So, more than. When more than, in the other words, ingat balik. In the other words, V2O5, excess or limiting? Excess. Alright, your V2O5 will be your excess. Vice versa, siapa limiting? Yeah? CA. CA is limiting. Nampak? Okay. Makes sense. And the theory, everything is the same. Everything is pretty much the same. And I think the only difference that we are making is here. Kamu terpaksa compare produk dengan reactant. Kenapa compare produk dengan reactant? Sebab produk mesti datang daripada limiting. Dan dia mesti dah fix. Dia mesti dah tentu. Saya memang dapat banyak tu sayang. So guna apa yang dah fix, yang dah tentu untuk cari apa yang kamu perlu sepatutnya. Okay? Daripada apa yang kamu perlu sepatutnya, compare dengan apa yang kamu ada. Then you will realize V2O5 is an excess. 2 orang je. V2O5 excess. CA terus limiting. Make sense? Setakat ni? Good. Okay. Good. Next. Determine the percentage of calcium in the impure sample. Sebelum. Okay, boleh. Sambung yang ni dulu. So, determine the percentage of calcium in the impure sample. We talked about this also yesterday. Saya bagi formula kecil. Okay. How to calculate the percentage of calcium in the impure sample? Percentage of calcium ataupun percentage of pure calcium will be the mass of the pure calcium over the mass of the impure. And jangan lupa darab 100 sebab soalan minta percentage. Yang darab 100 lupa pun ada juga. Alright, percentage by mass, lupa darab 100. Ada juga manusia macam tu. Okay? So, make sure this is the formula and obviously we need to look for the mass of pure. So, how do we look for the mass of pure? Adalah by using the product. Your product over here, vanadium. Your product over here, vanadium. We already know that vanadium right now will be produced definitely from the calcium. Kalau sebelum kita bergerak daripada calcium cari vanadium, soalan selalu tanya, calculate the amount of product form.
Sekarang terbalik, kita ada produk. Kita cari banyak mana kalsium yang kita perlukan. Okay, so the number of mole of vanadium dah ada, tak payah kira ya, number of mole vanadium dah ada. So from the equation, use the vanadium. 2 mole of vanadium will react with, will need 5 mole of calcium. Given vanadium dah sebanyak 0.1 kat mana? 9815 mole of vanadium. That is given. So you need to find the mole of your calcium needed. Okay. Adila? Masuk balik dah? Saya nak number of mole calcium needed. 2.4538 mol. 2.4538 mole. Betul? Dan soalan teacher, mole yang kamu cari ni adalah mole pure atau mole impure? Adila? Pure. Pure. Remember the bubur kacang semalam? Alright. Bubur kacang kalau ada impurity dalam tu, ada batu, ada kayu, ada pasir. Tapi bila kamu masak bubur kacang, hanya kacang yang akan termasak, hanya kacang yang akan jadi bubur. Betul? Orang lain kekal batu semua tu. So, the 1.71 times 10 to the power of 3 gram of your impure sample having impurities. Tapi bila calcium react dengan vanadium oxide, hanya pure calcium yang akan react dan hanya pure calcium yang akan menentukan produk. So, produk akan menentukan banyak mana pure calcium yang telah digunakan. So, this is the number of mole of pure calcium. From that, we can calculate the mass of your pure calcium by using the molar mass, of course. 2.4538. Banyak sangat saya guna darab terus. So, let's use the ratio a bit. So, 1 mole of calcium, molar mass of calcium, berapa? Benjit? Molar Mass of calcium. Molar mass of calcium 40.1. 40.1. And right now I have 2.4538 mole of calcium. Therefore, how many gram of my pure calcium? Dan saya rasa sampai sini patutnya tak ada masalah dah. Touch sini, mass of pure calcium. 98.3974. 98.3974. Setuju kelas? Okay. Oh, by the way, molar mass calcium mesti 40.1 40 kita tak terima. Okay. Any problem? Keluar exam boleh buat soalan exam ni. Okay, soalan saya esok senang lagi, jangan risau. Rasa macam tak ada impure kot. Tak ingat, baru tadi dah buat. Lepas kuliah tadi dah buat, lepas tu masuk kelas pun lambat sikit. Tak lambat lah. Lambat ready. Okay, dah Tak ada problem? Beres. Kita nak tengok soalan 3. Soalan 3 ni akan jadi problem sikit. I want to look at question 3. And in this question, we are going to give you marks. I will mark your make sure you mark your paper. I'll tell you where is the marks. Okay. And over here, panjang soalan dia. 1.5 gram iron ore. Iron ore straight away impure. Dissolved in an acid. So the question over here is, I have a beaker of 1.55 gram of Fe impure. And that one, kita tambah masuk asid. Bila kita tambah masuk asid, apa yang berlaku? Fe tu akan jadi Fe2+. Soalan bagi tahu. Which the iron is then converted to Fe2+. So Fe dah jadi Fe2+. Lepas tu ingatkan dah berhenti. Oh, tak berhenti lagi. Sambung.
The solution form is then titrate. So this solution that you have, the solution that you form, which is Fe2 plus, will then titrate pula dengan KMNO4. Okay? And what happened is, the KMNO4 that we use is about 92.95 milliliter. I use that much. The concentration that we use, 0.02 molar. Dia dah bagi dah. Okay? The MnO4 ion in the KMNO4, when you go in and react, the MnO4 over here, minus akan jadi Mn2 plus. The Fe2 plus di bawah, akan jadi Fe3 plus. Okay, that is the question. That is the question. So the entire question is here. I have two processes. The first process is I have Fe impure, saya larutkan dalam asid, saya dapat Fe2 plus. Fe2 plus buat titration dengan MnO4 minus, dan kita guna sebanyak 92.95, 0.02 molar. And then MnO4 lepas reaction akan jadi Mn2 plus, Fe2 plus lepas reaction jadi Fe3 plus. First question, write the balance equation for the titration. Before this question, I have question. Soalan ni, kita ada berapa equation sebenarnya? 2, Zabani say 2, agree? Kita sebenarnya ada 2 reaction. First, second. Because there is 2 reaction. And soalan hanya minta titration punya in this part. So, A, titration. Kita akan start with your half equation. Tak apa, saya tulis dulu. Fe2 plus will then be your Mn2 plus with your Fe3 plus. So, kamu pun start with your half equation. Everybody should start with this. So, the answer that you hand in to me later on, jangan dapat jawapan akhir terus ya. Sebab saya dah bagi, so hang pun dapat terus jawapan akhir. So, hari ni saya tak nak tanya jawapan akhir. Saya nak tahu half equation of MnO4 jadi Mn2 plus. This half equation akan dapat sampai apa? Sebelum kamu combine. Siapa lagi saya tak panggil hari ni? Nurina? Raika? I want half equation of this. Yang full yang ada elektron tu Hello? Yang ada elektron tu saya. MnO4 negatif plus 8H plus 5 elektron arrow Mn2 plus 4H2O. Yang lain setuju? Alright, final answer tak payah check dah sebab saya dah bagi. Saya patut delete equation final answer tu. Alright, so saya nak check yang ni lah. Next, I want... Siapa lagi saya tak panggil hari ni? Aina? Aina? Aina sihat ke lagi? Syahira? Half equation? Ya, Miss. Half equation untuk Fe? Senang je yang ni. Fe 2 plus arrow Fe3 plus E. Saya ulang sekali lagi Syahira. Saya nak half equation. This is what we call half equation. Saya nak half equation yang sebelum kamu combine jadi full. So Fe kamu dengan Fe3 plus kamu semua satu-satu je ke? Hai Syahira. Buat tak?
Syahira, buat tak soalan ni? Soalan 3 tak buat, Miss. So you should have 5 over here because you are going to make the electron same. Okay? And this should be your half equation. Saya nak check half equation sebab saya nak make sure half equation kamu betul. Final equation confirm dah betul dah. Kamu salin saya punya je. So, from that, I want to calculate the percentage of iron in the sample. Do you know what we want? We want all the way. So, in here, we have Fe. This Fe that will then convert to become Fe2+. And what we want is all the way up back to the Fe. I want the mass of this pure Fe over here. But what we have, guys, we have everything pada second equation. Perasan tak? Kita tak ada satu benda pun yang duduk kat first equation yang kita nak tu, kita tak ada. Tapi yang kita ada adalah pada second equation MnO4. So, macam mana kita nak buat? Kita kena patah balik. Look at the flow that we are going to do. Kita kena cari daripada KMnO4 kepada Fe2+. Daripada Fe2+ yang kamu cari ni, kamu kena patah balik kepada Fe. Sebab apa? What is the relationship between the first equation and the second equation? What is the relationship between them? Apa yang ada pada satu dan ada pada dua adalah Fe2+. Okay? So, the relationship, sebab benda yang saya nak duduk kat atas, benda yang saya ada duduk kat bawah. So, kamu kena cari siapa adalah bridge antara diorang. And from that, you know, you are going to compare your Fe2+ and also your MnO4-. Yang tu yang kita nak compare. Okay? So, change the MnO4 kepada number of mole. My question, what formula are you using? Molarity or MV over 1000? MV over 1000. Boleh? Saya ikut. Just sedikit je. Bila MV over 1000, siapa yang guna MV over 1000? M adalah molarity. V adalah volume dan volume kamu mesti in milliliter. Sebab tu kamu bahagi 1000. Okay, berhati-hati kat situ. So, concentration given 0.02, volume 92.95 given, divide by 1000. So, you will have the number of mole of your MnO4 minus juice. Kita guna banyak mana. Okay? And over here, Anira. 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 Webcam. Sekejap. Miss, saya tak faham satu benda, Miss. Tanya. Sebab macam molarity tu bukan untuk KMnO4 ke? Kenapa dia jadi untuk MnO4 minus? Okay, sementara tunggu Anira bagi jawapan. Good question. Over here, we have KMnO4. Apa yang Zavanis tanya, dia kata KMnO4. Okay, lepas tu kenapa kita guna MnO4 minus terus? Okay, K tu pergi mana? Betul soalan dia. K tu pergi mana? Okay, K over here, your K plus over here is what we call spectator ion. Spectator ion adalah penonton. Ion ni tak buat kerja weh. Dia duduk situ menonton je apa yang hampa buat. Hampa buatlah apa pun. And why it become a spectator ion? Because your K plus from the beginning till the end. Dari awal sampai hujung sampai habis titration pun, K plus akan kekal sebagai K plus. Dia takkan jadi benda lain, charge dia takkan ubah. Okay? Dan bila dia takkan ubah, Javanis tanya, kenapa volume dan concentration ni boleh ambil terus? Sebab concentration dan volume ni adalah untuk KMnO4. Tapi dalam KMnO4 sayang, kita ada satu MnO4 minus. Betul? Sama lah. So ambil je lah concentration dia. Okay, sama. Yang ni ada satu dalam ni.
Take it straight away. Okay, good question. Saya lupa nak pesan. Kenapa K tu tak kita ignore? It's a spectator ion. Memang kita tak ambil. Dalam balance equation pun tak payah ambil. Thank you, Okay. Miss. Alright, Anira, saya nak mole of MnO4 juice. 0.001859. Anira bagi jawapan 0.001859. Saya ada jawapan 1.859 times 10 to the power of negative 3 mole. And I prefer scientific notation. Benda ni kita panggil scientific notation kalau nombor anda terlalu kecil. Kalau dia adalah 10 kuasa negatif 3 dan ke atas, wajib scientific notation. Kalau 10 kuasa negatif 1, negatif 2, saya okey lagi. Kamu nak tulis 0.00 tu. Tapi kalau 10 kuasa negatif 3 dan lebih banyak kosong, wajib scientific notation. Okay? So, you have the number of mole already. From the balance equation, your balance equation A just now adalah 5Fe. Saya tak bagi yang lengkap ya, saya salin apa yang saya nak guna je. Kamu ada dah, that is the balance equation. So, from the equation, kamu akan compare 1 mole of your MnO4 minus, kamu akan compare dengan siapa? Kamu akan compare dengan Fe2 plus yang kita nak. Yang saya cerita tadi, bridge tu. Alright, apa yang sama antara equation 1 dan 2? Fe2 plus. So, kita nak cari Fe2 plus. That is the reason why you compare with your Fe2 plus. Okay? So, the number of mole that you just calculated over here, given ataupun you use, alright, over here adalah 1.859 times 10 to the power of negative 3 mole of your MnO4 minus. And from that, you will then be able to get the mole of the Fe2 plus needed. Okay, kamu guna banyak ni. So, banyak mana yang saya perlukan untuk Fe2 plus? Alright, Iza? Yes, Miss. Jawapan? Yeah. Mole of Fe2 plus. Uh, 9.295 kali 10 negatif 3. Okay, setuju kelas. And then, Banjin, how do you do next? Me Yes. After that, I use the first equation of that iron turn to iron 2 plus and compare. Why don't I use this and times with the molar mass straight away so that I can guess the mass of pure? Because sometimes I think because maybe iron not supposed to get to iron. I just You make talk to your sure. girlfriend like this? No. I no There's girlfriend. Don't have girlfriend. Thank God. Luckily. Alright. Semua dah dapat number of mole. Dan saya rasa careless akan banyak berlaku kat sini. Ramai yang akan ambil number of mole ni, darab molar mass terus dapat mass pure. Okay? Tapi soalan dia sekarang, boleh ke saya ambil ion? Yang kamu compare sekarang adalah compare dengan Fe2 plus. Fe2 plus. Lepas tu hang darab molar mass Fe, suka-suka hati. Mana boleh? Look back to your equation over here. Sekarang saya dah ada Fe. So Fe pada equation kedua, alright, tadi kita tahu Fe pada equation kedua datang daripada 1. So sekarang bila saya dah ada daripada 2, saya boleh bawa naik balik. Dengan kata lain, Fe yang kita kira tadi, Fe yang kamu kira tadi adalah Fe juga di atas dan bawah. Betul? Tapi yang saya nak, mass of pure Fe. Bukan 2 plus. Yang ni yang saya nak.
Therefore, you need one more equation. Cara yang betul is you need one more equation over here. Your first equation come into here. Your Fe solid, okay, will become Fe2 plus aqueous. And try to balance this equation. What do we need to balance this equation? Electron. Electron. How many, guys? How many? Two. On the left or on the right? On the Fe or on the Fe2 plus? Fe2 plus. Two electron. Betul? Equation ni dapat satu markah weh. So kena ada. And again, benda yang kamu tak suka buat sebab kamu nampak terus dengan mata kamu. From equation, 1 mole of Fe will then form 1 mole of Fe2 plus. Yang kamu dapat ke atas. Yang kamu dapat ke atas ada Fe2 plus. It's a 1-to-1 ratio. Again, I understand guys, it's a 1-to-1 ratio. You still need to write. Alright, it explains why they are the same. So from here, kamu akan dapat mole of your Fe. Alright, over here you will have the mole of the Fe. And the mole of the Fe over here, again, pure or impure? TV? Pure. Pure. Because you get it everything from the equation. Banyak ni lah yang akan berubah jadi Fe2 plus. Okay? Daripada awal ya kita start balik. Banyak inilah yang akan bergerak jadi Fe2 plus. Fe2 plus yang terhasil akan dibawa masuk ke equation kedua. Banyak itulah yang akan react dengan MnO4 minus untuk hasilkan Fe3 plus, untuk hasilkan your Mn whatever. Betul? Hanya yang tulen, hanya yang pure akan berubah jadi Fe2 plus. Hanya yang pure Fe2 plus akan react dengan MnO4 minus. See that? Question? No? So, from the mole of the pure Fe, question asking for the percentage ion. So, find the mass of pure Fe. Okay, you can then find the mass of the pure Fe using the molar mass 55.9. Carilah mass of pure Fe. Then you will be able to get the percentage of pure ion in the sample. Okay, so find the mass of pure Fe equals to your number of mole of pure Fe times with the molar mass of Fe. Then you get the mass, percentage of Fe equals to mass of pure Fe times mass of impure 1.55 yang diberi times 100. Okay, nak tulis semua sebab nak bagi markah. Dah, kita tengok markah duduk mana. Equation, the complete equation, alright, kat sini. Complete equation akan dapat satu markah. Tapi before complete equation, half equation yang betul. Half equation yang betul, satu markah. Okay. Balance equation yang kamu dah tulis lengkap, dah combine, balance equation satu markah, so 2. Okay, settle. Number of mole MnO4 that you calculate 1 mark. Markah pertama. Markah pertama untuk soalan B. And then from the equation, this statement 1 mark. Number of mole Fe2 plus yang kamu kira, another 1 mark. And then this equation, the first equation in fact, 1 mark. Yang ni yang akan ramai hilang. And then you find the ratio, this ratio, 1 mark. Okay. And then from the number of mole, you change it to mass of pure, satu markah. Formula
1 markah. Okay. And of course, blah 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 times 100. You have your final answer in percent. Your final answer 1 mark. Soalan exam ni. Okay. Ya. Yeah. Saya tak faham kenapa yang persamaan FE tu, kenapa kita nak buat macam tu? Yang mana? Yang ni. Yes. Kenapa nak buat macam ni? Okay. Balik kepada soalan asal, Zikri. Soalan asal bermula dengan iron ore. So kita ada beaker. Dalam ni ada Fe impure. Lepas tu kita tambah asid. Kita pun tuanglah asid dalam tu. Lepas tuang asid, apa yang berlaku adalah Fe ini, iron is then convert jadi Fe2+. Setuju? So Fe2+ yang terhasil, the solution form is then titrate with KMnO4. So saya ada titration KMnO4. Kita akan ambil Fe ni, Fe yang duduk atas ni akan duduk bawah, titrate dengan dia. Okay? So faham lah setakat ni? So Fe yang kamu kira sayang, Fe yang kamu kira daripada KMnO4 adalah Fe2+. Betul? Daripada KMnO4 kamu akan dapat Fe2+. So KMnO4 akan dapat Fe2+. Fe2+ yang duduk bawah sama tak dengan Fe2+ yang duduk atas sayang? Datang kan? Datang dari dia kan? So ada dia, bermakna kamu jumpa dia lah. Tapi yang kita nak adalah, benda yang kita nak sekarang sayang, bukan Fe2+. Benda yang soalan nak adalah peratus tulen Fe. So kita nak yang ni sayang, kita nak asal Fe banyak mana yang digunakan. Okay? Nampak? Saya nak yang ni, banyak mana yang asal, awal saya letak tu, banyak mana Fe yang tukar jadi Fe2+, yang react dengan KMnO4. So daripada yang kamu jumpa ni, kamu kena compare lah balik dengan Fe. Better this way? Okay? Yang lain? Kamu bertuah ya? Bukan kamu bertuah, soalan ni susah, yes. Soalan ni saya rasa dia tricky kat sini. Yang Zikri tanya ni. This is a past year question. And tahun dia keluar tu, ramai still akan betul. Tapi ramai berhenti kat sini. Cari mole of Fe2+, dia darab molar-mass terus. So dia hilang markah kat sini. Dia still akan dapat jawapan betul. Kenapa dia still dapat jawapan betul? It's a 1-to-1 ratio. Dia jawab betul tapi dia tak dapat markah penuh. Sebab yang kita nak bukan Fe2+. Yang kita nak sekarang adalah Fe. Okay? Better? Alright? Okay. Better? Chicken okay? Okay, Miss. The rest. Mimi okay? Okay, Miss. Alright. I think this is the most heaviest question lah. Dua soalan ni adalah soalan yang paling berat lah dalam ni. Okay, yang mungkin kamu kena fikir banyak. Okay, any other question? Indah yang tak boleh buat? Okay. Tak ada. I have question. Extra question, kertas. Tak ada dalam tutor, tak ada dalam apa. Try.
Then we know how good you are. Soalan tutor tak boleh percaya kat apa. Skema semua dah ada dah apa. Try. Cukup besar ke, jelas ke? Ni asal soalan quiz. Lepas tu saya rasa senang sangat. Ni asal soalan topik kertas esok. Lepas tu saya rasa senang sangat untuk saya tukar. So ni sebagai soalan latihan. I think total 12 marks. So you have about 20 minutes only.
Limiting reactant dah dapat kelas? Anis Nabila, limiting reactant siapa? Aluminium. Aluminium. Kelas 7? Okay. Limiting reactant adalah aluminium. Zikri macam dah siap. Zikri saya nak calculation, saya nak jawapan soalan 2. Snap, screenshot kat snap, WhatsApp kat saya. Weh, apa ada kelas lain yang guna kelas kick benda ni tak? Kamu rasa kelas saya boring tak sekarang? Kamu ketawa tak berhenti lagi? Tak, saya tak nak kelas saya boring tu je. Tashini, because I cannot see you and I only can see your background, therefore. Zikri, saya nak jawapan 2. Tashini, I want answer for the third question. What's that? Miss, Yes? untuk percentage yield tu kan, dia memang ditetapkan ke actual mass tu atau dia boleh jadi actual volume macam tu juga? Biasa kita akan buat mass atau number of mole. Kita jarang guna volume. So yang macam ni kena cari mass dulu lepas tu baru tukar volume atau? Chicken rasa senang nak cari mass dulu ke senang nak cari mole dulu? Mole dulu. Dan daripada mole kita nak volume. Okay. Thank you. Dah kah? Tak sini? Zikri dah hantar kah? Okay, teacher. Miss, Yes. yang 2 mol aluminium tu, kita bandingkan dengan hidrogen Soalan 2 Soalan ke 2. dengan aluminium chloride LCl3 Kenapa nak banding dengan AlCl3? dengan hidrogen Soalan 2 determine limiting reactant. So siapa reactant kamu sayang? aluminium Dengan?
HCl. Nama pun limiting reactant sayang. Jadi Nama pun mendingan reactant. mendingan H2 Dia mesti banding Al dengan HCl lah. Reactant kan? Yang kamu cakap tu semua produk ni. Ni semua produk, mana boleh banding dengan produk? Kita takkan banding dengan produk. Kali semua kelas kena ada soalan ekstra macam ni. Buat on the spot. Bawang petau. Soalan tutor tu. Tanya satu college, tanya satu Malaysia, tanya dah apa. Ada yang dah siap? Banjin, yes? Sabila? Yes, miss. Sabila, can I have the actual volume of hydrogen gas? (0.3732 liter). Sabila getting 0.3732 liter. Anybody else yang dapat? Saya tak cakap jawapan dia betul, saya tak cakap dia salah. Banjin? Same as Sabila. Same as Sabila. Iyad? Iyad, are you still there? Yeah. Saya nak balance equation. Cakap ke hantar gambar ke apa? Cakap je. 2Al 2Al plus 6 HCl plus 6 HCl. arrow 2AlCl3 plus 3H2. Okay, phase jangan tinggal ya. Make sure jawapan akhir yang kamu salin semua ada physical phase. Balance equation given by Iyad, setuju? Okay. Let's see. Zikri, Tashini, I'm still waiting for your answer. Fazlina, siap dah ke? Not yet, miss. Saya belum siap. Okay. Soalan Roman 2 siap dah? Dah. Soalan Roman 2, can I have number of mole of aluminium given and number of mole of hydrochloric acid given? Number of mole of aluminium given is 0.01296 mole, and then for HCl 0.09 mole. Okay. Ong, can I have the mole of hydrochloric acid needed? 0.03888. Okay. Tashini? Few moments, teacher. Have you finished your question 3? At the last part, the volume of hydrogen gas. Okay, do it quick.
Miss silap Miss. Aduh, nampak saya geleng kepala tak berhenti dah. Antara orang yang saya suka minta jawapan sebab saya tahu dia malas nak tulis. Kawan-kawan boleh tengok jawapan Miss, kawan kamu. silap Miss. Silap? Tak silap. Ada tinggal. Apa lagi silap? Cuba bagi tahu. Sebab saya 2/1 mol tu, saya ada tinggal 10 negatif 2. 2 per... Dan mana saya cakap? tak apa Miss. Tak apa. Betul balik. Banyak benda saya nak betul balik kat sini. Nanti kita tulis jawapan saya dengan jawapan Zikri side by side. Saya ada separuh lagi kat sebelah. Saya pun kira juga nak tengok jawapan saya. Saya rasa saya buat ringkas dah. Tapi Zikri boleh buat lagi ringkas daripada saya. Zikri, saya nak tanya sikit boleh? Sementara tunggu Rashid ni. Yes. Ni Mo siapa? Tu mod aluminium. Lepas tu yang kamu cari ni Mo HCl. Sebab ratio. Okay. Ratio. Soalan teacher, Mo HCl yang kamu kira tu needed atau given? Tidak atau given. 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 Okay. Given. Given kamu kira dari ratio. Come on Zikri, you can definitely do better than this. Zikri, benda ni akan senang kalau kamu ikut je flow yang saya ajar tu. Dan bila kita compare, satu je bila saya tengok jawapan Zikri yang saya duk geleng sangat-sangat tu adalah, guys, can we? Alright, let's look at your front answer over here. What is the big problem that I have in Zikri answer the moment I look at it is one thing. When you are doing comparison, bila kamu nak letak simbol less than or more than ni, kita mesti kena compare dengan orang yang sama lah. I told you, kita kena compare given dan needed untuk orang yang sama. Mana kamu boleh compare given dengan given? Lagipun, I told you that yang sebelah kiri yang kamu ambil daripada soalan terus 1.2 tulisan buruk 1.29 63. Yes. Tekan balik kalkulator. Number of mole dia 63. Okay, 63 tak apa. 63 times 10 to the power of negative 2. Over here adalah mole of aluminium given. Betul Zikri? So yang kamu cari kat sini X adalah mole of hydrochloric acid apa? Needed. Needed. So this number of mole, yang so-called Z over here is actually the mole of hydrochloric acid needed. And kalau dia adalah mole untuk hydrochloric acid, Zikri, can you compare with aluminium? So you should compare this given, yang ni betul dah kat sini betul dah. So you should compare this given dengan siapa? Sorry, this needed. Kamu kena compare needed ni dengan siapa yang kamu kira ni? Sepatutnya. Needed dengan aluminium needed. Aluminium needed. Sayang, kamu perlukan hydrochloric acid sebanyak ini. Okay? Tapi kamu kena compare untuk tahu dia cukup atau tak cukup. Kita kena compare dengan siapa sayang? Kamu nak tahu tepung kamu cukup ke tak cukup? Cukup. Saya tahu tepung saya yang saya perlu, tepung yang saya perlu, tepung yang needed
Saya perlu 2 kilo. Alright? Lepas tu kalau kamu nak compare, kamu akan compare dengan siapa sayang? Or given. Given untuk siapa? Given siapa punya? Hydrochloric. Hydrochloric given. Dan soalan saya, hydrochloric given kamu kat mana? Kena cari nombor mol hydrochloric. Number of mole kena cari dari awal. The moment soalan bagi. Okay? This is the question. The question stated that 0.35 gram of aluminium and 45 milliliter of 2.0 molar hydrochloric acid. Class, first thing, what do you do? Tak payah baca soalan pun, class. What is the first thing that you do? Anybody? Guys, what is the first thing that you do in this question? When you look at the question, you have 0.35 gram of aluminium and 45 milliliter of 2 molar hydrochloric acid. Benda pertama, apa kamu buat? Cari mol. Thank you. First thing sayang, whatever, cari number of mole. Number of mole aluminium given is 0.35. Tadi saya kata saya nak buat tengah tepi-tepi dia. So, first thing that I will do is number of mole aluminium given, which is 0.35 gram over 27.0 gram per mole. So, you will have the number of mole aluminium given calculated 0.01296 mole. Then the next thing that you will do is to calculate the number of mole of your HCl given, which is your MV over 1000. Tadi saya tanya, Fatnin kata dia nak guna what? MV over 1000. So we stick with that. And your MV over 1000 over here is your M2.0. Your volume over there stated 45 over 1000. And saya tanya siapa tadi? 0.09 mole. Setuju? First thing, isn't it? And after that, you're going to do the ratio. And ratio Zikri betul. Compare aluminium dengan hydrochloric acid. Sayang, kita nak cari limiting reactant. Zikri tanya tadi, saya nak compare aluminium dengan siapa? Sayang, kita tak tahu aluminium tu limiting dari awal weh. Kita nak cari limiting reactant. Of course, kita akan ambil reactant dengan reactant. Kita nak tengok siapa yang tak cukup. So, kita akan compare from equation. Alright. From equation adalah 2 mole. 2 mole of aluminium will react with 6 mole of hydrochloric acid. Class? Together still? Dan disebabkan soalan ni Zikri buat salah banyak dari awal, esok topical test adalah topical test bersemuka. On Google Meet, on Google Classroom. I don't trust you. Sebab kerja yang kamu hantar kat saya perfect gila weh. Tapi bila saya bagi satu soalan extra yang similar, saya tak expect soalan ni salah kat B. Salah kat Roman 2. Saya trick soalan ni adalah pada Roman 3 kalau kamu perasan. Given aluminium over here calculated 0.01296 mole of aluminium. Therefore, you should be able to, I asked Ong I think just now, you should be able to calculate the mole of hydrochloric acid needed. Kita dah ulang benda ni banyak kali Zikri, and every time bila saya tulis, saya rasa saya tak pernah tinggal ayat ni. Kan? Saya nak laju macam mana pun, saya rasa most of the time saya tinggal adalah value. Saya tak kira untuk kamu. Dan saya tak pernah tinggal benda ni. And who are you to miss it? Who do you think you are that you can miss it? Kalau saya pun tak tinggal benda tu, who do you think you are to miss it?
You get the number of mole of hydrochloric acid needed. Sayang, yang ni adalah yang kamu perlu. Yang ni adalah yang kamu ada. Then we compare that. Alright? Number of mole given of hydrochloric acid, 0.09 mole. Compare with number of mole needed of hydrochloric acid. Saya perlu sebanyak 0.03888 mole. Saya ada 0.09. Saya lebih. Betul? Dan bila kita lebih, we know that straight away hydrochloric acid is excess. And aluminium is limiting. And look at the final answer that you give to me. Banyak benda yang saya duk geleng kepala dari awal. Sebab saya tak nampak dua number of mole. Where is your another number of mole? Kamu kira number of mole untuk aluminium given. Fine. What is number of mole untuk hydrochloric acid given? Benda tu patut ada terpampang atas tu. Guna ke tak guna cerita lain. And then your ratio. Fine, you get your ratio. And then bila kamu tulis jawapan, ni mole siapa? Given or needed? Patut dapat mole of hydrochloric acid. Mole of hydrochloric acid. Given or needed? Dan yang paling saya tak, okay, seperti yang kamu katalah, kamu tinggal salin jawapan. Betul? Salah kalkulator kot, screen dia kecil sangat. Dalam banyak-banyak benda sayang, salah tekan, salah tambah, salah darab, kamu salah salin jawapan. What? Because the screen is not big enough for you? So what can I do? Change the calculator. Seriously, out of so many things, you miss out the times 10 to the power -2. And million times, wait. And I never left my answer having only the limiting reactant. No matter in the answer scheme, no matter when we are doing discussion, no matter in your notes, I told you they should come in a pair. And who do you think you are to skip it? Agree with my answer? And the trick is not here, like I said, the trick is not here. I'm not expecting the problem is that. And I think the trick over there adalah Roman trick. Seperti apa yang Shikin tanya saya tadi. So, percentage U kita kena letak apa? Boleh tak letak mass? We look back to the question. We look back to the question for a bit. Alright. So, over here, soalan nak apa? Percentage U of the hydrogen gas given is 80%. Calculate the actual volume of hydrogen gas obtained at 298 Kelvin, 1 atm. So 298 Kelvin, 1 atm, we know that is your RTP. Molar volume is 24 liter. Semua orang patut tahu. Okay? So percentage U kat sini akan jadi problem. And I told you before, percentage U kecuali selain daripada mass. I think I told you yesterday. Selain daripada mass, there is one thing that we can use. Number of mole actual over number of mole theory times 100. Okay? And what are we looking for? Soalan dah terpampang jelas. We are looking for the actual. So when we are looking for the actual volume, we can find the actual mole first. Okay, we can find the actual mole first. But before to find the actual mole, we need the theory. Soalan saya, Zikri, how can I find the theory over here? How can I find the number of mole hydrogen gas theory? Zikri? Molar mass. Molar mass, we are talking about volume sayang. Oh, volume.
Number mole of hydrogen. Molality. Hilman pegang kepala dah. Hilman nak tolong jawab? Compare 2 mol aluminium dengan 3 mol H2. 3. Oh, 3. Kita akan compare from the equation. Betul kelas? So let's see jawapan kawan kamu. So over here, from equation, what your friend doing over here, from equation, 2 mole of aluminium compare with 3 mole of hydrogen gas because that is what we want. Kenapa compare dengan aluminium? Because we realize that aluminium is your limiting reactant. So to find the product, we always compare with the limiting reactant. We agree on this long time ago. Betul? So when you have your limiting reactant, you compare with your product 3 mole of hydrogen gas. Use the limiting reactant given. Saya ada sebanyak ni 0.01296. Banyak mana hydrogen gas yang akan terhasil. And up to this, I still love your answer. 0.01944 mole of hydrogen gas produce. Thank you. Setuju kelas? Setuju dengan jawapan dia? Okay. And then problem arise. What Tashini do is Tashini decided to change the mass of hydrogen gas, the mole of hydrogen gas produced to mass of hydrogen gas. So let's see how it proceeds. From the mass over here, this is the mass of theory, obviously. So, formula percentage yield. Masukkan, you have the actual mass of hydrogen gas. And you have the mole of hydrogen gas. Okay, dia masukkan theory tu ke dalam percentage yield. So, dia cari actual mass. Boleh, tak salah. Cari actual mass over here. Dapat actual mass of hydrogen gas, tukar balik kepada number of mole. So this is the number of mole actual of hydrogen gas. Lepas tu dia bawa pula ke atas, dia duduk ke atas ni weh. Saya je faham kerja apa. Dia duduk ke atas ni. Okay. 1 mole, it change back to your volume. Okay, it change back to your volume over here. Alright, 1 mole, so the number of mole of hydrogen gas actual, change it back to the volume actual. And jawapan dia betul I think I asked Sabila just now or Benjin. 0.3734, agree? Unit liter, because you get it from the molar volume. Siapa yang buat macam ni pun boleh. Tapi dia sebenarnya boleh lagi senang by not using actual mass, by using actual mole. And you find the actual, and you substitute the number of mole theory. This is the theory. Substitute this in. So, kamu tak akan dapat mass tau. Kamu akan dapat mole theory terus. Nampak? Kamu akan dapat mole actual terus, sorry. Boleh. Mana-mana cara yang kamu guna Shikin, saya terima. Mana-mana cara yang whatever Tashini doing right now, still get full mark. Okay? Cuma saya nak tunjuk cara yang pendek sikit lah, adalah guna number of mole. Boleh. Miss. Yes. If the percentage yield, I use the actual volume and the theoretical volume to compare. Can. Oh, okay. Thank you. Can. You change the number of mole first to volume, can. Tukar volume dulu pun boleh. Okay, cuma actually the trick of the question adalah saya perasan tutor kamu tak pernah tanya volume, dia tanya mass forever. So sebab tu dalam topik kata saya nak tanya volume. Lepas tu saya still rasa soalan ni senang. And yet kamu tak boleh buat. Good luck Zikri, esok good luck. Bless you. You'll be dead by tomorrow. This is definitely not the answer that I'm expecting.
Oh, dia nak bagi paste pun tak dah. Tak jadi. This is definitely not the answer I'm expecting. Dengan number of mole tak ada, dengan salin salah jawapan, dengan jawapan akhir hanya limiting reactant, compare salah. No. Alright, yang lain? Saya tanya tadi semua diam, tak ada masalah, macam semua boleh buat je. Prepare for tomorrow quiz. I will give you the detail later on in WhatsApp. So your topical 1 test will be everything from the beginning of topic 1 until whatever that you are learning here. Okay? Alright, so prepare for it. Roughly less than 1 hour, but about 1 hour lah dengan kamu nak upload jawapan semua-semua tu. So we will start at 3 o'clock, so we will finish at 4 tomorrow. Okay? And disebabkan jawapan yang hampa hantar kat saya selalu okay je, so tomorrow will be Google Meet plus Google Form. Google Meet plus Google Classroom code. Saya rasa kamu lagi senang nak upload kepada Google Classroom berbanding Google Form. Okay? Ramai yang message kat saya. So, okay, I'll always do the way that you want. But you never do the way I want. Life is very unfair over here. Okay. Before we end, any problem with limiting reactant? Ada yang tak faham? Sangat-sangat? Alright, you all kalau tak faham, you all tak pernah tanya. Zikri okay ke? Tak, saya gelabah pula tadi. Gelabah. Then we need more quiz and more exercise and more extra question untuk hilangkan gelabah tu. Okay. Alright. Kalau tak ada apa, I go back and understand a bit about your limiting reactant and everything. I think it's a common sense. It's more on logic actually. Saya ada banyak mana? Saya cukup ke tak cukup dengan apa yang saya perlu? Dia logic adalah saya ada banyak mana? Saya perlu banyak mana? It's just that. Okay? Kalau tak suka sangat guna perkataan needed, given, rasa tak selesa sangat with the English, sayang, tulislah Melayu. Ada dengan perlu. Whatever language, nak tulis Korea, tulis. Anything that make you better on that piece of paper. Okay? I'm just joking on the Korean, I don't understand, so no. Alright, so whatever that you can make you feel better, please. And I think the video having exact example. So kalau rasa still lost, boleh tengok balik video class recording ni, tapi kalau rasa panjang, tengok balik contoh. Kalau sekarang dah faham pasal konsep, tak faham contoh je. Drag all the way to the example that we discussed. Only listen to that. Dengar balik apa yang saya cakap, kenapa dia compare macam tu, Zikri. Okay? Gelabah macam mana pun number of moles still kena kira. And I think I'll see you tomorrow for the topical test. I will give you all the detail by today. Okay? The question, do you want the question by today? Alright, tak apa, you're not getting the jokes, fine. Have a good day, stay safe. Take very good care of yourself, alright? And if anything, then please ask. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.